Yeah. Now in this question we need to find the perimeter of triangle ABC if AP is equal to 12. Given that AP, see A నుంచి P వరకు, this AP length is 12. AP is 12. Okay. Now we know that AP is a tangent for this circle, right? అంతే కదా, AP is a tangent for this circle from an external point A. Now from the same point A, here one more tangent is drawn, that is AQ. So if AP is 12, what would be AQ? Even this will also be 12. Getting my point, right? AP is 12 and AQ will also be 12. Why? Because two tangents drawn from an external point are always equal in length. Here these two tangents AP and AQ are drawn from A. So therefore AP is equal to AQ, that is equal to 12. But we are not required to find AP and AQ. Hence, here we are required to find perimeter of triangle ABC. That means AB plus BC plus CA we need to find. Okay? అర్థమైందా? Now మీరు బాగా గమనించినట్లయితే B అనేది సర్కిల్ లోపల ఉందా, సర్కిల్ బయట ఉందా? మనకి సర్కిల్ బయటే ఉంది, అవునా కదా? సో సిన్స్ B ఈజ్ ఆల్సో an external point, BP would be equal to BD. చూడండి, బాగా గమనించండి, చూడమ్మా. B ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ కాబట్టి BP BD రెండు ఈక్వలే కదా. సో ఇఫ్ BP ఈజ్ X, వాట్ వుడ్ బి BD? It will also be X. If CQ is Y, even CD will be Y. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు? B అనేది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ కదా. ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి టూ టాంజెంట్స్కి రెండు ఎలా ఉండాలి మనకి? ఈక్వల్. సో ఇఫ్ BP ఒక టాంజెంట్ అయితే BD ఇంకో టాంజెంట్ కదా, ఎందుకు సర్కిల్ టచ్ అవుతున్నాయి కదా. అప్పుడు BP X అయితే BD ఏమవుతుంది మనకి? X. Now if BB is X, what will be AB? 12 minus X. టోటల్ ఎంత? 12. ఇదంతా పోయింది మనకి X. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది మనకి? 12 minus X. Okay. Now similarly, if CQ is Y, what would be AC? 12 minus Y. Now we need to find perimeter. Perimeter అంటే sum of all sides, అంటే AB plus BC plus CA. AB ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 12 minus X. BC అంటే X ప్లస్ Y. చూడండి, BC అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇటువరకు X. ఎందుకు? BP ఎంత ఉంటుందో BD అంతే ఉంటుంది. ఎందుకు? B ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ కాబట్టి. అదేవిధంగా CD ఎంత ఉంటుందో CQ అంతే ఉంటుంది. ఎందుకు? C ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ కాబట్టి. ఇప్పుడు CQY అనుకుంటే CD ఏమవ్వాలి మనకి? Y. సో టోటల్ BC ఏమవుతుంది నాకు? X ప్లస్ Y. X ప్లస్ Y. And what would be AC? CA. 12 minus Y. So minus X plus Y minus Y cancel. So therefore sum of all sides is perimeter. It would be 12 plus 12, that is 24 centimeters. Is the perimeter of triangle ABC. Okay, అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే AP మొత్తం 12 అమ్మా, అయితే B కూడా ఎక్స్టర్నల్ పాయింటే కదా. అప్పుడు BP X అనుకుంటే BD ఏమవుతుంది నాకు? X. ఎందుకు అనుకోవాలి అట్లా అంటే, మనం కనుక్కోవాల్సిన ఓన్లీ AB మాత్రమే, మనకి ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, AB ఎలా వస్తుంది మనకి? ఓహో, BP X అయితే BD X అవుతుంది. ఇలా X అనుకోవడం వల్ల మనకి ఇది కూడా వచ్చేస్తాం కదా. అప్పుడు ఇది X అయితే ఇదేమవుతుంది నాకు? 12 minus X. ఇది X. ఇది Y అయితే ఇదేమవుతుంది నాకు? Y. ఇదేమవుతుంది నాకు? 12 minus Y. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ తెలుసు, ఈ సైడ్ తెలుసు, ఈ సైడ్ తెలుసు, 3 సైడ్స్ యాడ్ చేస్తేనే కదా పెరిమీటర్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, so this would be 24 centimeters, right? Thank you. F10.